なんか Okay. Hey guys. Hey guys, how's it going? It's Miyoko from Japan. Welcome back to my channel. I'm live from Fukuoka Prefecture, Japan, with my husband Hidetoshi Ishii, who is trying to keep a straight, cool face, but obviously failing. But hi, it's 11 p.m. at night, Japan. In Japan, I mean, 11 p.m. is at night. I'm so sleepy that I'm probably confused. But anyway, hi, 6 people watching. Nice. How are you guys? Let's wait for a little while so that we can actually start speaking. But so, what should we start with? 何から話しますか？あ、俺言ったの自分で何か話すんじゃなかったのかな。I'm asking, oh, there's a comment. Hail Japan, hail the Japanese people. Hail じゃない、入るだっけ？入る。この間、インディ・ジョーンズでやってましたよ。Yeah, we went to see Indie Jones. Indie Jones. まあでもアメリカではインディアナ・ジョーンズ。The movie by, like, featuring 誰だっけあれ？ハリソン・フォード？Harrison Ford. Yeah, we went to see the movie in a theater, and we saw a lot of Nazi, like a literal Nazi. So that was interesting. But oh, nice to see you. I'm well, thanks. How much sleep do you guys get a night? It seems like you keep crazy hours. For me, I just go to bed very late and then wake up late. But this guy goes to sleep early and then wakes up early. Harrison Ford is an annoying liberal. Oh no. So he means it when he says Nazi. I see. Hey, Yoko and Hide. Hey, Hi. Thank you so much for coming. Okay. So, 処理水の話をですね、先週やってましたんでですね。So we talked about the treated water last week. まあその話がずっと続いてるんですよ。で、And in Japan, it has been the controversy. 確か24日、先週24日に福島で処理水の放出が始まって、まあ、ちょうど1週間を経ちました。So last week on the 24th, we began to release the treated water from the nuclear power plants that like originally comes from nuclear power plants. So it's been a week now. で、まあこの1週間で、まあ、中国がですね、中国政府がまあ土地狂ったことをいろいろやってるんでですね。So in the past week, the Chinese government has gone crazy already, and they have been doing a lot of stuff against Japan. まあこの先週のこの放送でも言いましたけど、まあまず日本のすべての日本の水産物の輸入をまあストップしたわけですね。So China has already banned the import for them. 彼らにとってのインポートだよね。 For them imports of Japanese fish and so on. For them it's the import from Japan. だからその福島だけではなくて、福島の周りの地域だけではなくて、すべての日本の水産物、日本の海は広いからね。So it's not only the fish coming from the area around Fukushima prefecture, but also the entire Japan. So まあそれが今いかに頭がおかしいかということはですね、もう地図を見たら一発なんですけどね、ちょっと日本の外務省の資料を出しますからね。So let us share the wait, not this one. Okay, let us share the map by our foreign ministry. It's on Japan news, but this is from the Japanese government. Okay. まあ見たらわかりますけど。And as you can see, I'm not sure if it's big enough, but tritium levels in water from Japanese. で、まあ and Chinese nuclear power plants. で、まあその福島のところ。And you see TEPCO Fukushima #1 nuclear power plants. Less than 22 trillion becquerels. まあ彼が言うベクレテル。ベクレテルのベクレル。
まあですね、22なんだね。うん。わかりやすく言えばね。 So the level is 22 trillion. で、 Yeah. この赤いのが中国だね。 And all these red ones are from China. で、これは中国政府が出している数字です。 And it's the number that the Chinese government has announced. So it's not accurate, right? そうそう。 It's 日本政府が出している数字じゃありません。中国政府が自分で言ってる数字。yeah, this is all these red numbers are China, which China is saying. So it's probably worse than this. Yeah. で、彼は上から見ていたらわかる。But if you look at this, even by Chinese number, it's 90 trillion becquerels. それから、 And そこは 143 trillion. About 102 trillion. And about 112 trillion. まあ福島のまあ5倍とかね、 So 7倍出してるわけ。 that means that about 5 to 7 times more than Japan's tritium. でtritium. ちなみにこういう情報、こういう中国政府にとって不利な情報は中国国民は知らされてないんですね。 And when it comes to information like this, which is not very pleasant for China, Chinese people are not, those who live inside of China, they are not notified about these numbers. まあもちろんインターネット上から即座に消されるわけですね。 Because, the Chinese government, they really, erases the information immediately when it comes to まあだから those bad 中 information. 国国民もまあ知らないからしょうがないんだけども、まあ要は中国政府がこういうことをやってる。で、 So Chinese もう government is 数 doing 字 stuff を like 見れ this. ばどっちの方がまあ危険というか一目でわかるわけですよ。 So you can tell like which is more dangerous, right? Just by the number. で、まあ、日本の魚食べないとかまあ言ってるわけなんだけどね、どうぞご勝手に So と。 they are saying like, oh, we are not gonna eat Japanese fish, and we are like, go ahead, right? で、まあ、この1週間で何が起きたかというと、もう一度言うけども、中国政府は日本の魚をすべて、要するに輸入を停止したわけですね。So again, China stopped importing all the fish. What it's called, like marine products, like all the fish and so on that comes from Japan, and they stop importing that. で、じゃあ今度中国の国民がどんなことに今起きているかっていうと、And what the Chinese people are doing now 日本の大使 is 館に石を投げ込んだりとか、いやレンガを投げ込んだりしてる。 they have thrown bricks into Japanese embassy in 北京ね。in Beijing. 北京、とか中国にある日本人の学校に、日本の子供たちが通う中国にある日本のですね、まあ、日本人学校に石を投げ込んだりとか。 And then they threw like rocks or stones into like Japanese schools in China. 要するに日本の普通の市民や子供たちが脅かされてるわけですよね。 Basically threatening the children of like Japanese children in China. そして、今度ね、日本のさまざまなね、もう旅館だとか、もう要するにオフィスだとか、もういろんなところに何千件という嫌がらせの電話をかけていってる。 So at the same time, they are attacking the Japanese here in Japan. Those hotels and so on, like traditional kinds of, what you いや、 call もう it, 全然関係ないところまでいっぱい行ってる。 or like just all these facilities in Japan. Chinese people have been calling and harassing Japanese people, and also basically, getting in the way of our business and so on, saying that, oh, the water is bad, what are you doing? And で、まあ、中国語でわけのわかんない電話いっぱい嫌がらせの電話をかけてきてるわけですよ。 and they don't even speak in Japanese, they just speak in Chinese, and they just call us non-stop. まあ中国ではその日本に対する、ね、嫌がらせの電話のかけ方のね動画が今流行ってるらしい。TikTok で流行ってるらしい。And we heard that there are even like lecturing videos on TikTok and so on in China, teaching the people how to call Japan and do all these harassing things. もうね、頭がおかしい。 And they're so crazy. まあだけどそれはね、中国政府が科学的な情報を教えてないから、まあ、中国の国民もまあ煽られてそういうことになってしまう。 But that happens because Chinese government is not telling the people what actually is happening. まあそういう状況なんですね、この1週間、So ね。 that's the situation that we are in.
まあ、もうとにかく頭がおかしいですね。 So they have gone crazy. で、この状況はですね、一時多分変わらないと思いますね。 And this situation will last for a while. で、この福島の水処理水の問題ですね。知っての通り、アメリカ政府もヨーロッパも、そして、何よりも IAEA も、そして何と言っても韓国までね、日本の科学的な説明をですね、間違いないということでですね、日本を支持しているわけですよね。So about this, releasing the treaty water, this is something that all other countries are supporting, like the US and IAEA and even South Korea. ヨーロピアンカントリーね。European countries だから also, も like うチャイナだけが it's only China わけのわか that らない is こと言ってる。 complaining. And it's not even like they don't even have a good reasoning. で、IAEA のね、この1週間もそうなんだけど、毎日なんだけど、要するに、じゃあ実際に水を出した後もね、今モニタリングをしてるわけです。And IAEA is actually monitoring the water, like they're testing the water that is from, the water that is released after the release to check the tritium level. だからね、その IAEA も科学技術者が来ているし、で実は韓国もね、じゃあ科学的な話をしましょうということで、これは放出する前だけどね、技術者がね、日本に来てね、実際に福島に来て科学的な説明、科学者同士の議論をしてるわけですよね。で、日本の説明をしてるわけです、ちゃんと。それで納得してる彼らはね。So even South Korea, like before the release, they have sent their scientists to Japan, to Fukushima prefecture to test all the gears and what's happening and how they do, and also test the water and so on. They've done everything to check. で、中国にもね、いろいろね、心配ならね、科学技術者どうぞ来てくださいって言ってんだけどね、来ないんだ。And the Japanese government is telling China, saying that, hey, you can come here, to test our water and so on, but they will not come. そう、だから科学者は来ない、技術者も来ない、ただ文句を言っていると、中国だけが。頭がおかしいんだよ。So scientists nor like technicians, Chinese ones, they don't come to Japan and they are complaining. So that's crazy. だからつまり彼らは科学的な話がしたいのではなくて、もう要するに政治的な攻撃がしたいだけなの。So they don't care about the content of the problem. They just want to attack Japan. で、実は、これちょっと言いましょうか。Super chat, thank you so Thank you. much. I'm working, but keep fighting. I'll catch every round. Thank you so much as always. Okay. で、実はね、これ、考えてみるとっていうことなんだけど、日本で、じゃあ中国はね、いつも日本嫌いだから、日本にだけやってきてるのかっていうと、そうでもない。実は思い返してみるとね、あちこちにやってることなんです。So it's not only that China hates Japan, but also they are doing similar things in the world. で、例えばですよ、つい最近、この数年、この2、3年の間の話だけをしても、いくつか例がある。In the past a couple of years alone. 例えば、オーストラリア。Australia. で、オーストラリアがCOVID-19 の話で、あれがどこに原因があるかを調査すべきだと言ったら、オーストラリアの確か牛肉のとワインのね輸入をストップした。So when COVID-19 spread, Australia said that we should see where the virus of COVID-19 originates from. And after that, China 何をおっしゃって？だから、牛肉と麦だったと思うけど、それとワインの輸入をストップした。It's like the beef and wine and wheats and so on, like the Australian products, China stopped the import. で、例えばね、サウスチャイナシーの問題で、フィリピンと揉めたときはね、フィリピンからバナナの輸入を止めた。And when they had disputes with regarding the South China Sea, China stopped the imports from the Philippines, like the banana. で、日本人がよく覚えてる話としてはね、例えば台湾の蔡英文政権、に対して、あれはパイナップルのね、輸入を止めた。Oh, and then when it comes to Taiwan, they stopped, against Thai administration
China got angry, and when they did, they stopped the import of Taiwanese pineapples. だから日本人がパイナップルいっぱい買ったしね、Japanese 昔安倍さんがそれパイナップル食べた。So then Japanese people bought a lot of their pineapples, and then even former Prime Minister Shinzo Abe bought, and there was a picture of him eating it, saying that ということもありました。で、実はつい最近もね、来清徳がね、アメリカを経由して中南米に行った時、それがあったので、今度マンゴーを今ストップしてる。And recently, is it William Lai? William Lai, the vice president of Taiwan. He recently traveled to どこだっけ？目的地は。中南米だったと思うけど。Probably South. なんて言うんだ？中南米って。Like, the South America area, I believe. But he stopped by in America and then went. So then China got angry. So then now they are stopping. Mango. だからそういうふうに全然関係ない話で、なんか他のものをストップすると、輸入ストップして困らせるぞっていう攻撃をするっていうのは、中国がよくやることなんです。So this is a regular tactic that they take, it's like, of course, like stopping imports and so on, it's a bit different from politics, but they do that. That's their tactic. で、とにかくそういうふうに嫌がらせをして、相手が少しでも譲歩したらやったーみたいなね。So then so basically they're harassing other countries, and then when other countries, lose, then they are like, yes. これはいつもの中国のやり方なので、今回もやってきていると。で、科学的なことなんかもうその関係ないっていう。And they don't care about the scientific facts, and they just keep doing these attacks. で、実際ですね、その科学的にいかに関係ないかって話なんだけども、実は about the science being so で、例えばその far off. 福島のね、魚がね、福島で処理水を流してて、まだ1週間しか経ってないわけなんだけど、福島で処理水を流して、それで日本の水産物怖いって言ってんだけどね、なんのことはない。じゃあ、沖縄も日本なの、ね。So, Chinese people 関係ないでしょとね。Chinese people are saying that it's been only a week, and then they are saying that they're scared of Japanese fish. What? で、だけども、沖縄とか例えばその全然日本の南の方とか、日本の海は日本の海っていうのは世界で6番目に広いんだからね。Japanese sea is like our sea territory is actually the sixth biggest in the world. So it's so huge that like it's been only a week and it doesn't spread like right away, right? で、どれぐらいかっていうとね、例えばこれから、例えばこの人のエグザンポーなんだけども、サンマっていうね、これから秋日本人はサンマっていう魚が好きなんだよね。For example, there's a fish called samma, and it's, in English, I believe, is sorry. まあ、秋の魚、秋。Sorry, yeah. 秋食べるんだけどね。We eat it in autumn. 昔は安かったんだけどね、最近ね、高くなってるね、日本でもね。Yeah, in Japan, like it used to be like reasonable price, but over the years, like it's getting more and more expensive. それなんでかっていうとね、中国人がバカみたいに大量に取っていくんだよ、ね。And the reason why is because Chinese people come and take all the fish of ours. もう彼らはもう大量虐殺得意だから。And they are so good at slaughter, massacre and so on. だからとにかく根こそぎ取っていくわけですよ。They do that to fish as well. で、それでね、例えば今この瞬間、実はこれ宮城のね、まあ日本の国会議員がね、テレビでも話してたんだけども、今この瞬間も日本の EEZ のすぐギリギリのところで大量のサンマを今中国の漁船が北太平洋で今この瞬間も取ってるわけです。Right at this moment, this is something that our politician from Miyagi Prefecture has revealed, but at this moment, Chinese ships are there to catch our fish. Like, 日本の EEZ のギリギリのところで。They come to like the edge of our EEZ. Yeah. EEZ ってわかる？ Exclusive Economic Zone. のギリギリのところで取ってるわけ。Yeah. So, like they come to the edge and then they catch our fish. で、尖閣諸島にもね、例によって尖閣アイランドのところにも And we have territorial disputes 彼らの漁船はどうせまた来るわけですよ、これからね。And then they send their fish, I mean their ships
there. おかしな話なん。 And so it's all 取るのやめろと、ね。 wrong. 危ないからやめなさいみたいなね。 So we want to say like, oh, it's dangerous, according to you, so just stop it. Right? もうね、でもそういうことはやめない。だから皆さん完全にダブルスタンダードで、 But も they う関 don't 係ないわ stop けですよ it. ね。 Like they have what they have is double standards. で So, 単なる政治的な攻撃。 so it's just a political attack. Mm. Thank you so much for your super chat, Thank you. Gary. I can't help but wonder what the CCP has screwed up in their own country that they are using the Fukushima water to distract its people from. その福島のなんだろうその処理水のあれで、自国民をなんかこうディストラクト目をそらさせてるみたいな。で、結局これはThank you. Thank you. まあ知っての通りね、中国の今も経済がね非常に悪いと。Right now, the Chinese economy is really bad. で、中国のね巨大な不動産会社がね、まあ As you know, the Chinese real estate まあ非常 company, に危ない状態になってるわけですよね。 まあ破産申請をしたわけで they す、アメ might リカでね。 fall, right? で、というそういう非常に大きな問題があって、 So その there 国内的な問題がある。 There are huge problems in China right now. まあ中国お得意のやり方で国内で問題があるときは外に対して攻 So 撃を when す they る。 have problems inside, they attack other countries. That's their だからもう tactic. 科学的な根拠があるとかないとか彼らに関係 So ない they 話。 don't care about the scientific ま facts. だからまあマフィア流のやり方だよね。 So that's their mafia way of doing politics. だからまあこれに対してですね、まあ日本の政治家でもまあ真面目に科学的に中国に一生懸命説明しようと、まあそれはもう無駄なんですよ。 And then our politicians are so serious that they keep trying, like they try to, convince China, saying like, oh, here are the scientific facts, please understand, right? もうだからまあそのちゃんと話が通じる人たちでね、まあその同盟国、同志国、話の通じる人たちにちゃんと話をして、もうアメリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、今韓国もそうだし、東南アジアの国々とか、まあちゃんと話がね、科学の話ができる人たちと科学の話をして仲間をいっぱい作っていくと。これが今一番日本がやろうとしていることです So よ what ね。 Japan is trying to do right now is just talk to, those countries with common sense, such as the US, European countries, South Korea, and also Southeast countries and so on. And then, that's how we do. ああ、そういえば北朝鮮が昨日ミサイルまだ撃 All った。 right. うん Last night, North Korea fired another missile. で、北朝鮮のミサイルの問題、まあ、もちろん国連とかで問題になってるんだけども、そしたら北朝鮮が日本の処理水がってなんか言い出したらしくて、そしてなんかさらにそれで中国とロシアがね、そうだそうだって言ってたらバカじゃないのかと思うね。お前関係ないだろうみたいな。North Korea fired a missile last night, right? It's dangerous for Japan, right? And then after that, その直後にその後だから北朝鮮はミサイルのことで批判されてるわけなん North だよね。 Korea was, of course, criticized over their action, right? To launch a missile. And then North Korea said like, oh, the treaty waters of Japan, that's dangerous. And then Russia and China, like they are siding with North Korea. And it's so stupid. もうそういうそのあくまで政治的な戦いの So 状態。 it's just a, yeah. もう純粋に科学ではなくポリティクスの話なんだね。 It's not about science, but it's about politics. まあそういうことが今日本で起きてるというこ So とですね。 that's what Japan is up to right now. Yeah. Double standards are normal for commies. I agree. Did you say that you live in Fukushima? Cool. It's a beautiful place here. The CCP are hypocrites. I bet. Yeah. I've been to Fukushima once. Yeah, very, very beautiful. They're missing out on good sushi. Yes, exactly. Exactly. Yeah. Weak sleepy Joe gonna get us all dead. Oh no. Good morning, Yaka. Good morning. And this is my husband, Hide. Okay. North Korea launches missiles weekly now. Missiles. 毎週やってるかって。いや、毎週ではないと思う。 It's not as many as weekly, but that's でも、撃つとき often. 続けて撃ったりもするね。 Yeah, when they launch a missile, it can be like twice in a row or something like it's
they do it one after another. ちょうど今、アメリカと韓国がね、軍事演習をやってるんですよ。Right now, the political timing is that the US and South Korea are having a military exercise うん together. うんうんだからまあそれ So- にちょっと対抗するような形でミサイル実験をした。 so they did the experiment to, you know, show the, hey, I'm against you. うんう Right? ん They do that all the time. Like when we do, like when our side hold, you know, some kind of military exercise, like joint exercise together, then they launch a missile. まあそういうタイミングですね。うんうんうん Yes. Any other? 何かありますか？ Not really. Any questions regarding treated water and so on? Just wondering. まあ、トリーティッドウォーターもいいんじゃないかと思うんだけど。 But I bet the Americans don't care, right? It's probably the East Asian thing. And then, of course, like the US, European countries, like on a political level, they care. But like ordinary people, I don't think that they care. Yeah. Tucker's interview with Hungarian president is great truth bombs from Hungary. Yeah, my friend Sarah Carter was reacting to that too. That like we should maybe listen to him. うん Yeah. まあオレガン政権ね、ハンガリーのオレガン政権の少子化対策、要するに子供オルバン政権の子供を増やす、家族を第一にする政策に関してはですね、非常に力が入れていて、それに関しては私もいいと思う。The Hungarian President Orban is, you know, he is working so hard on to tackle the, you know, low birth rate and you know to boost the population. Like he's doing a great job. So on that, we should learn from him. Yes. で、まあ特に日本は今の日本の岸田政権というのは実は少子化対策に力を入れようとしてるけども全然足りないんですよ。全く足りないんです And よ。 our prime minister, you know, is trying to focus on our, you know, like we want to solve the problem of low birth rate too, but he's not doing enough. まあ口では異次元のって言ってるんだけど、そう異次元って言って異次元は途中でやめたのかな、なんか言葉変わったけども、なんかまあとにかくすごくやるって言ってないけど、実際はやってない。Yeah, he was saying like, oh, it's gonna be like an extreme level, you know, like not like not ordinary まあ level, そういう意 but 味 he's では not doing 確か well. サラカーターの話もそう、ツイッターもそうだったと思うけど、そのオルバン政権のハンガリーのオルバン政権のその少子化対策、子育て政策について素晴らしいっていうそういう話だったよ確かね。サラカーター So even Sarah Carter, our friend, her point was about the population. So まあだからタッカーとのインタビュー全部は見たわけじゃないけど、so yeah, we haven't seen the interview, like the whole thing, so we don't know. まあでオルバン政権はね、いいとことね、いろいろあるんですよ。で、例えばね、難民の問題とかはすごく力を入れてたと思いますね。So when it comes to urban administration, what's good is that their policy about immigrants or I mean イミグランツだよね。 immigrants. イミグランツであり、要するに難民もだよ and ね。 also refugees. まあ要するに国境ボーダーの問題ですよ。 So like the border issue. で、一番ね、2015年だと思うけども、要するに、and he thinks イスラム国 it's probably like back in 2015. イスラム国の問題で、シリアから大量の難民がヨーロッパに来たん So Syrian refugees came a lot to Europe, ヨーロッパに。 because of ISIS. で、まあ、ドイツとかは、メルケル首相がもういくらでも引き受けるみたいな、ね。And Merkel from Germany, like she was like, oh, welcome. で、まあ、引き受けたんだけど、ハンガリーのオルバン政権だけはもう国境に軍隊を配置して絶対入れないと。うちは入れないと。And Orban administration of Hungary, they had all the military troops ready at the border to, you know, to keep them out. では本当はね、EU なんで、EU はみんな国境はEU の中は自由に本来はね、移動できるはずなんだけど、そこは彼はね、国境を守ることを重視したわけですよ。その移民や難民に対してね。Of course, like Hungary is part of the EU, so there is supposed to be no
there's supposed to be no borders, right? EU の But 中ではね。 inside the EU, うん but he did that. だからまあそういうことってのはね、特にアメリカのね、保守の皆さんにはね、共感を呼ぶ部分だと思う So んですよ。 probably that's where you feel that you can support him. まあただ僕はオルバン政権がなんかプーチンをね、あんまり大好きなんでね、あれちょっと違うんじゃないのかなって正直思いますけどね、あまりにもプーチンにちょっと偏りすぎてる。For us, but when it comes to like Putin and Russia, you know, like theどっちだっけ、プライムミニスターだっけ、大統領だっけ、プレジデント。プレジデントか。President Orban is オルバンは首相です。Prime Minister Orban is you know, biased and he's leaning towards Putin a little too much. That's how we feel. ちょっとそれはなんかストレンジな感じなんだね。Yeah, very unnatural. Like it's strange. What do the Japanese people think about the likelihood of China starting a war? 日本人は中国が戦争を始めるかもしれないっていうことについてどう思うかと。やりかねないと思ってると思いますよ、日本は。戦争っていうのは、まずは台湾だろうね。The war probably, like, first, before us, it's Taiwan, but Japanese people, like, the majority of us feel that it can happen, you know, against us too. だから日本が防衛費をついに増やし出した。And that's why finally Japan, you know, the country that was reluctant to, you know, build our own military officially and so on, we are boosting our defense budget finally. もう日本の保守派っていうのはもう昔からもう防衛力が全く足りないということをずっと言い続けてきたわけなんだけども、you know, right? やっと始めたわけなんです。今年から。So passionate. もう何十年も前から言ってんだから。For decades, guys, like for decades, like after the World War II, for decades, Japanese conservatives have kept working on, you know, making our self-defense force stronger and also, you know, boosting our defense budget. So, like, finally, like what we have been working on is coming to realize. So we are very glad about it. 非常に心配してます。So yeah, that's our concern, you know, the war against China. で、念のために言うと、例えば尖閣アイランド、沖縄の、尖閣アイランド、あの辺の EEZ などに対する中国の船の侵入は、ほぼ毎日、もう almost every day なんだね。So when it comes to Senkaku Islands, you know, the disputed island between Japan and China, Chinese vessels are coming into the waters around Senkaku Islands like every day. Almost every day. Almost every day. それから Sometimes they come in a row like for like a few months. で、中国の要するに戦闘機が日本に近くなってきて、日本のがスクランブル発進してるのは、もう毎年数字が増えてるけど、確かね、年700回ぐらいじゃなかったかな。だからこれももう、1日2回とかなんだよ。要するにもうこれも almost every day なんですよ。とにかく。毎日スクランブル発進してる。中国に対して。So it's I just talked about the waters, but also in the airspace too. China comes into our territorial airspace as well, and then it's not exactly the territorial airspace, but near the territorial space. And then so they come there. Battle aircrafts come in to our airspace, so then our self-defense force have to go and stop them, like so-called scramble. So they do, our self-defense force does that like almost every day. And like annually, the number of like, you know, Russia does that too, but China's number is very bad. And so it's about probably like 700 times a year or so, or even more. And then なんだっけ、それから、だから海も空も毎日中国にスクランブル発進してる状態なんですよ。So it's like both the oceans and also in the airspace that China comes in to like near our territorial space. So yes, we are already like fighting against them. で、そのことは実はですね、新聞もね、テレビにはもう全く出ないんだけど、And it's not reported on our TV. It's not reported.
で、新聞も産経新聞ぐらいしか And it's- ほとんど書かないよ It's ね。 only Sankei Shimbun, the conservative-leaning newspaper, that writes it. で、だからほとんど pretty ニュースにならないわけなんだけ So ども、 we don't get to hear about it. だけども実際毎日そういう状 But 態で、 every day, Japan is threatened like that. Oh yeah, I remember now. Like the airspace, it's like twice a day that the self-defense force has to fly. で700回だからね。 Yeah, like で if も you 360だから if まあ、 you do the math, 700 times, a year is 365 days. So 異常な状態なんですよ。 it's very abnormal. だからアメリカで考えたら分かる、そんなことがあるわけがないよね。You just think about it in American version, Mexico flying their aircraft to the American airspace, like they'll be shot down. And then, now the people are walking into America from Mexico, but let's say, Mexican vessels with a cannon come into the oceans near your land. Like that would be a huge problem, right? Instantly. But Japan somehow just leaves it. Yeah. でもまあ It's really そのことに対して非常にやっぱ国民の中で不安が今高まってますよ。 But for Japanese 日本 people, 国民の中 like でね。 gradually, like we are more and more people are realizing that we have like serious problems. で、日本の国民がいきなり普通の会社員、それも有名なまあ、メディスンの会社の社員が、まあ、逮捕されたり、スパイ、いきなりスパイだとか言われて、いきなり逮捕されて、昨日、今日かな、起訴されてますよね。So there are even cases that Japanese workers visit China, right? And then work there in China. And then for example, there's a case of this someone who is in his 50s, he works for this big, what's called like a medicine company. And he got arrested by China saying that he's a spy of Japan. And then it was a while back, but today, I think it was yesterday or so. But he was prosecuted by China saying that he's a spy. So China does stuff like that. They are out of hand. Do Japanese have any concerns about Trump's legal problems? 法的なトランプの問題、日本の人たちは気にしているかどう？まあ、気にしてるっていうか、日本人はね、なんていうかな、日本人の多くは、The majority of the Japanese 逮捕されるとか、起訴されるっていうのは、イコール犯罪者だと思ってるよね。When we hear somebody is arrested, we instantly believe that the person is bad or guilty. Yeah. だからまあその後裁判で有罪になって初めて犯罪者、クリミナルなんだけども、Like legally speaking, arrest is only an arrest, and after that you go to だからも court し起訴 and されても then 起訴は起訴ね。 sentenced to some kind of but だから Japanese 逮 people are 捕されて起訴されて裁判で有罪で初めて犯罪者なんだけども、 so in order to become like sentenced or judged as a criminal, you first get arrested, then prosecuted, and then you have to go to court, right? And then sentenced to some kind of crime, and or what you call, like I don't know the expression, but you get the point. And so that's the process. But だけどまあ日本の場合はもう起訴された時点でもうこの人犯罪者だと思っちゃうんですよ in ね。 Japan, もう when そういうリーガルマインド someone ないからね。 Japanese people are not used to like legal systems, we are not very we are pretty much ignorant when it comes to legal things. And so when we hear somebody is arrested, then we believe that the person is a criminal. だからね、もう
トランプはね、要するに犯罪を犯した悪い人だと多分ね、多くの人が思ってますよ。 So はっきりかなり残念ながら。unfortunately, this is very disappointing, but the majority of the Japanese probably think that Trump is guilty うんうん。 just by the arrest and そう、だからもう裁 prosecution. 判の結果なんか待ってないか So らね。 they're not waiting for the result of the court. もうそれがもう日本という国はもうそういう国なんですよ。 It's その just how い Japan うん is. And まあおかしいんだけどもね。yes, that's really う bad ん、 of 特に us. 欧米のような国の場合は、まあね、うんいくらでももう裁判で変わるわけなんだけど、 In America or elsewhere, it changes by the court's decision, but we are だ not から very mature when it で comes to 特に日 that. 本のテレビっていうのは、テレビっていうのは、まあもうリベラルが強いっていう側面もあって、 And このトランプの起訴のことはずっと報道してるので、そういう意味では非常に印象が日本の中で悪くなっていることはもう事実ですよね。 And also, Japanese TV, of course, is left leaning. So they have been, taking up Trump's arrest and so on, and they're criticizing him. So probably many Japanese people are like brainwashed うん by them. いやそういう意味では、日本人の多くがどういう状況かっていうことを説明してるだけなんで、我々がそう思ってるってことですけど、そう説明してるわけなんだけども、そういう状況ではあると思いますね。So it's not that we believe that, right? But that's just how it is here. うん Yes. I keep hearing about treated water, but no explanation of what the treatment did. It removed radioactive particulates. For example, pure water can be radioactive. I don't think. 処理水っていうのは実際に何をして安全になってるのかと。だからいろんな放射性物質をどんどん取り除いていって、You can actually remove the radioactive elements. で、最後トリチウムっていうのだけは取れないか And ら。 then this thing called tritium is something that you cannot get rid of. 科学的に取れる。だからそれだけで、あとそれを薄めるわけね。普通の海水とピュアウォーターと混ぜて。So we have to add extra water, pure water で、 and other で water. 薄めて、 And so then the tritium level becomes weak, right? で、海に流す。 So then we can release. Because the nature has tritium as well. っていうこと。そういう意味。だからまず放射性物質をまず科学的に取り除くということです So you ね。 have to first remove the radioactive. それはもう世界中やってることと So 同じこと。 it's the same thing as the rest of the world is doing. とにかく原子力発電所があるっていうところではもう全てやってることだから。 Anywhere in this world, that any country that has nuclear power plants, they are doing the same thing. Yes. The world needs Japan. Yes. Okay. Time for Asian version of NATO alliance against CCP. Yes. でもね、残念ながらね、そうならないんですよ。 Unfortunately. But, conservative people don't like NATO. それはそうなんだろうけどね。But for us Japanese, we want Asian version of NATO, but だから現実にはね、realistically speaking, アメリカと韓国が同盟を結んでる、すでにね。right now, so far, the US and South Korea have already signed a alliance 軍事同盟ね。 relation. で、日本とアメリカと日本も同盟国。 And Japan and the US, of course, are alliance. だからアメリカと日本と韓国がSo that's why アメリカをつなげて三カ国軍事同盟。 So that's why Japan, US, and South Korea, we are together, working together militarily. だからこの間のキャンプデービッドで、バイデンがどうかっていうのは別として、とにかくキャンプデービッドでバイデンとその韓国のユン大統領と、そして日本の岸田総理が打ち合わせ、ミーティングをやったっていうのはそういうことなんです。 So that's why Biden, invited our leaders to Camp David. So Biden and our Prime Minister Kishida and President Yoon from South Korea, they got together and had a summit together about all this like national security issues.
まあ、で、この3つの軍事同盟が、台湾とはうん国と認めてないから、台湾との同盟ってのはないんだけども、実際にはもう台湾も含めて、この3カ国プラス台湾で、中国、アゲンストチャイナで、やっていかないといけないということでしょうね。So even though Taiwan is not like legally, approved as a country by the U.S. or even us, but they are a country to us, right? So that's why like the Japan, U.S., South Korea, and Taiwan are working closely together, and that's how we are fighting against China. So that's I guess that we already have that like basic system. 東南アジアはね、残念ながらそういう状況にはないんですね。Southeast Asian countries, however, are unfortunately not in that situation. あとだから、あとオーストラリアね、忘れると大事なのは、Australia. なんだっけ、OCAS? だからオーストラリアと、だからイギリスがアジアに出てきてくれてるので、オーストラリアとイギリスとアメリカのOCAS。So OCAS, like Australia and the US and the UK. で、ちなみにオーストラリアと日本も今同盟じゃないけど、準同盟の関係に今もう。So Japan and Australian relationship, like we have like we have a closer relationship now. So like militarily speaking. Since Abe administration. Yes. So things are like we are forming all this system together. So that's good. インドはダメだ。India, ダメってのは要するに軍事的にはこっちに来ないってことですよね。India, yeah. India doesn't come to our side militarily because they are in the neutrality point. Yeah. I've been seeing reports that says Chinese economy is sinking and looking for an excuse for war. For run? Is it true or is it propaganda? I do hear that the economy is sinking, yes. Excuse for war? I don't think it's the excuse for war. It's just what's happening. The birth rate is going down. Their economy is sinking, as reflected in the real estate company that might fall. Okay. Let's see. So they are diluting the water, but they can't filter out the particulates. So difficult. 微粒子が取れないのかと。フィルター。さっきのトリチウム。トリチウムは取れない。Yeah, you can't get rid of tritium. Diluting. I'm pretty sure that you can find information. Okay, yes, diluting. Yes. Like get rid of all the things that you can get rid of, and then dilute. Tritium, that's the same material used in some accessories for guns. Real tritium is used to make a sight glow in the dark. It's harmless. Yeah, nature has it too. Like. いずれにしろ一番はっきりしてるのはですね、もう IAEA が完全に入ってきて、もう全部 IAEA が見て、その上で有害なレベルの放射性物質は含まれてないと。So what's important is that this is very objective, but IAEA has come to Japan. Like they are still here. They're checking everything, and they're saying that なんて言ってて。有害なレベルの放射性物質は含まれていない。There's no harmful level of tritium. じゃあ、トリティウムというか、要するに放射性物質はね。radioactive particles or whatever the word is. トリティウムに限らず放射性物質はとにかく有害なレベルのものは含まれていない。Tritium and other elements of what is said to be harmful that is not there according to them.
でももうそれを信用しないって言ったらもう So- どうしようもないよね。So 誰も if 信 you 用できない。 don't believe that, then yeah, nothing you can do. Yeah, but the thing is that it's not only Japan, of course, as we said earlier, that it's not only Japan that is releasing the treated water, it's elsewhere too, and Chinese levels are even worse, like much worse, right? So I need you to be serious. これはね、あれですね、ゲームの子ですね。いらっしゃい。Yeah. そうですね。I read somewhere that the water Japan was releasing is cleaner than the water releases by Chinese ponds. Yes, exactly. Yes. And as we said last week, China is the country where in the river pigs come down the river. もう有害物質流しまくってな Like んか they are releasing lots of harmful things. 10,000 pigs だからね。 10,000 pigs in the river in China. Like dead pigs. うん So bad. おかしいんですよ。 Like even India, like I like India and I don't want to criticize them, but when it comes to environment, it's awful. They are just burning the like trash and garbage and so on the street, like near the airport. Like we could smell it when we landed in India, and then like the air is really really bad there. Like I became sick when I was visiting India. まあLike 昔 it's から so dirty there. 昔からロンドンは霧の街とか言うんだけどね。 Oh, it's said from an ancient time that in the UK, UK is the town of UK っていうかロンドンだな。 London. London is a town of what? Mist or kitty? 霧。 Kitty? 霧ってなんて言うんだだからシャーロック・ホームズのドラマとかだと必ず霧じゃん。あー確かに。Oh, alright. Fog. うん Fog. フォーグね。 London is a town だ of から fog. ニューデリーはね、フォークかなと思ったら違ったんで、あれ排気ガスなんだな、あれ。 And in New Delhi, like I believed it too. Like when we were landing, everything was so white. So we were like, oh, that must be fog, right? And then when we landed, we realized that was smoke. ちょっとすごいな。 That was like on a different level. COVID-19 は関係なくマスクが必要ですよ、あれはちょっとね。 Without like regardless of COVID-19, like you need a mask there. And I'm pretty sure it's the same for China, like after COVID-19, I hear that, Chinese factories had to close, because they wanted to stop the spread of COVID-19. And then the air became cleaner. Right. London Fog is also a clothing brand. Oh, really? Huh. 洋服のブランドだって。あそういう名前のロンドンフォーク。あ、そうなんまあ、昔からそう言うんだよ、なんかInteresting. ということで52分ですね。まあ、そろそろ終わり 10ます more けど。 minutes to go, I think. Land close to Japanese and US bases and airfields has been bought by Chinese companies could be a threat. Oh, yes. In Japan, we are changing our laws to stop things from that sort of things from happening. なんかね、基地の周りを土地を買っていくっていうのは危ないよね。その通りだね。Yes. Seattle is you will? What do you mean? わかんねえ。セアトってなんだろう、ね、なんだろう。Okay. Does Japan have jury trials? 司法の司法取引ああ。そういうことじゃあ売買収裁判あできたよね。We have 三審制のうちの最初のやつだけなんだよね。It's only the first trial. で、しかも、重大犯罪だ、重大な殺人とかね、
そういううんちょっと正確に覚えてないけども、要するにその殺人とかの要するに重大な犯罪だけが、その適用される、それは。So we do have that system, but it's limited to only the first of the 3 trials, and then so the first one, and then the kind is limited also, like the very serious murder case and so on. That we don't remember the definition, but だから要するに特に殺人日本はね、刑罰は、あんま重くないと。特に殺人事件で人殺してるのに、そんな軽い罪でいいのかっていうことで批判が多かったんですよね。in Japan, you know, when there are murder cases, often, like, even though the criminal has killed somebody, their what you call, like, だから死刑にすべきだって言ってるのにならないとかね。often, like, like the publics believe that the criminal should be dead, right? Like they should be sentenced to death, but it doesn't happen. So there was the criticism, like something is wrong with the system. だから裁判官の感覚と国民の感覚が全くずれていると。So the sense of the judges and us citizens, there was a gap there. 特に裁判官っていうのはもうリベラルが多いわけですよ So ね。 like there, of course, our judges are often liberals, you know. だから国民感覚とだいぶ違うっていうこと So で。 it's different from the majority そ of れで us. そのシステムが入ったん So です then we began to have that system, jury でもね、 trials. 今問題になってるのはその三審制があるからね、そのファーストで第一審でその陪審員ね、その裁判員が死刑の判断をしているのに、第二審でやっぱり無期懲役ってプロの裁判官がレベルを落とすことがあるわけ。これおかしいだろうと。これは今問題になってる。So what has become the problem after that is that in the first trial, also including the citizens, you know, like they sentence the criminal to death, right? And then the second trial, then they change, like they flip the verdict, saying that, oh, like he's gonna be in jail for forever instead. でそれは今問題になってる。Yeah. 何のために裁判やってんのか分かんなくなるよね。国民感情でそう。 Like if it gets flipped, then it's like no use having that system, right? 今ちょっとそれが問題 So になってる。 that's our problem right now. Let's see. ゲームの友達マサさん。リンクからコメントして、出るはずだけど出てないですね。ご主人様はじめまして。ゲーム一緒してくれてる人ね。はい。Thanks for watching! なんだろうね。大体出るはずなんだけどね。ね、そうそうそう。だから X になったから変わったのかな、もしかしてなんか。仕組みがね。今まで出てたけどね。出てたんですよ。おかしいな。ちょいちょいこのゲーマー友達がやってくるって。面白い。はい。ありがとうございます。はい。Okay. What's happening with the trial of Shinzo Abe's killer, and will he face execution if found guilty? 安倍さんの、あれは裁判どうなってんのって。まだ始まってない。It hasn't even begun. まだ始まってない。Yeah, we are still waiting. I mean, I guess that the liberals are trying to, you know, get some time. Right? っていうか、とにかく長いんですよ、日本の裁判って時間かかるんですよ。But yeah, that's true. Like in Japan, somehow it takes forever. Like generally too. 次回はカラオケがご一緒になります。お願いいたします。なんだろうね。ちょっと見た方が確認した方がいいね。そうね。はい、いうことで。So it's been about an hour. We should go. Right? ですか？もう一個なんか探す？いや、いいんじゃないですか。いいですかね。Yes. Okay.
Yoko's hairstyle is very lovely today. Thank you. 24時からどうぞ。23時でした。そんなに遅くはちょっときついな。だいたいこの人いつも寝てる時間です、今この時間は。普通のライブ配信をまたやるって言っといた方がいいよ。No, yeah. So this is the live stream. This live stream is the version with my husband, but my own live stream will still continue on every Saturday for you, like Sunday for me, but Saturday night for you. Okay, so we will see each other again in a few days. Okay, it's already September. 9月になりました。もうそうだね。もっとリアクションしてもらっていいですか？もうちょっと。なんだ I'm like, it's September! なんで And my 9 husband 月 is だ like, oh, yeah, of course. なんで9月で驚かないといけないの？ああ、8月が終わっちゃったじゃん。そんな分かってたことない。1日だからね、今日神社にお参り行かないといけない。Right, I have to go to, like, I mean, we have to go to the shrine because it's the first of the new month and we have to go greet to our kami at the shrine. この間、神様の単語あったね。Oh, right. なんだっけな。早速忘れたな。There's a word that is good to describe our kami in English, and I already forgot what the word is. だから、ゴッドじゃなくて。It's not God or spirit. It's a different word. なんだったっけな。神。なんかね、そういう言葉が、単語があったんだけどね。D。なんか D なんとかやった気がする。I forget. あ、これや！これ、deity? I forget. 出てきたよ。Yeah, that one. How do you... あなたが話さないと出てこない。Deity. Deity. Okay. Yeah, deity. We have to greet our deity. Okay. So, yeah. So, you'll be seeing our picture together at the shrine, okay? Deity. Deity. Okay. Deity. Deity. こっちはディアティみたいになってるけど。世界の原発の排出にもセシウムやストロンチウムその他トリチウム以外の放出物も来るのかわからないです。I'm not too familiar with the technical things, but OK。かけながら応援してます。ありがとう !Thank you! よし。Okay, so I guess that. So yeah, it's been an hour, so we should go. I'll be back on Saturday, your time, if you're on the other side of the world. For me, it's Sunday, but yeah. Saturday night だな。Saturday night for you. So make sure you are subscribed to this channel and also hit the bell so that you get the notification. Also follow me on X if you haven't. Okay. So thank you so much for tuning in. I'm so happy that like many of you came here. I appreciate every single one of you. Thank you so much. And let's see. We will continue this stream next week too. Like this is gonna be our weekly thing. Okay. So let's get together again. なんか日本語のコメントいっぱい出てありがとうございます。まあね、日本人がいっぱい起きてる時間だからね。はい。Okay, so ではこの辺で失礼します。Thank you so much. We'll see you again in a week. Okay, bye!